Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lecture for this day is about cellular differentiation and cell death. The learning objectives of this lecture are: explain how the cell of the developing embryo or the stem cells of an adult organisms become differentiated into specialized cells. Distinguish between the categories of the stem cells. Explain the types of the cell death. Question: how does a complex organism such as human develop from single cell or fertilized egg into the different cell type? By the process of cellular differentiation leads cells to assume their final morphology and physiology. عن طريق عملية التمايز يؤدي إلى اتخاذ الخلايا شكلها النهائي ووظيفتها النهائية. What's the meaning of differentiation? Is the process by which unspecialized cells become specialized to carry out distinct functions. هي عملية التي بواسطتها تتحول الخلايا الغير متخصصة تصبح متخصصة وتقوم بمختلف أو بوظائف محددة. For example, blood cells such as red blood cells and white blood cells. Muscle cells, gametes, including sperm and egg, and fat cells are called adipocytes. What are the stem cells? Stem cell is an specialized cell that can divide without limit as needed. يعني هي عبارة عن خلايا غير متخصصة لها القدرة على الانقسام بلا حدود حسب حاجة الخلية. And can under the specific conditions differentiate into specialized cells. وتحت ظروف خاصة ممكن أن تتمايز إلى خلايا متخصصة. Stem cells are divided into several categories according to their potential to differentiate. أيضا ممكن أن تقسم إلى فئات معينة أو عدة فئات اعتمادا على قدرتها على التمايز. Question: how all of the specialized differentiated cell types in the body are formed from just a single cell? The first embryonic cells that arise from the division of the zygote called totipotent because they have the possible to differentiate into any of the cells that need by the organism to grow and develop. The embryonic cells that develop from the totipotent stem cells are precursors to the fundamental tissues layer of the embryo are called pluripotent embryonic stem cells. أول خلية جنينية تنشأ من الزيغوت تسمى بالتوتيبوتنت أو كاملة القدرات، لها القدرة على التمايز إلى أي نوع يحتاجه الكائن الحي للنمو والتطور. ثم أن الخلايا الجنينية التي تتطور من التوتيبوتنت تعتبر كأساس لتطور أنسجة جسم الجنين من الطبقات الثلاثة إكتوديرم، إندوديرم، ميزوديرم and endoderm. So the pluripotent embryonic stem cells can give rise to all cell types that make up the body from any of the three germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. For example, embryonic stem cells are considered as pluripotent. البلوريبوتنت أو خلايا الستم سيل، خلايا الجذعية المتعددة القدرات، تتميز إلى جميع أنواع الخلايا التي تشكل الجسم من أي من الطبقات الجرثومية الثلاث: الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. Multipotent stem cells can develop into more than one cell type, but
are more limited than pluripotent cells. For example, adult stem cells and cord blood stem cells are considered multipotent. المالتيبوتنت هي عبارة عن خلايا متعددة القدرات. يمكن أن تتطور الخلايا متعددة القدرات إلى أكثر نوع من الخلايا، لكنها تكون بشكل محدود أكثر من البلوريبوتنت، حيث أن المالتيبوتنت موجودة فقط في الخلايا البالغ، بينما البلوريبوتنت موجودة في الخلايا الجنينية ويمكن أن تتحول إلى أي نوع من الخلايا، بينما المالتيبوتنت تتحول إلى أعداد محددة من الخلايا، أنواع وأعداد محددة من الخلايا الجسم البالغ. Oligopotent cells are similar to that multipotent stem cell, but they become further restricted in their capacity to differentiate. For example, hematopoietic stem cell. خلايا الأوليغو stem cell تسمى بقليلة القدرات، تشبه المالتيبوتنت cell، لكنها تكون مقيدة أو محددة في قدرتها على التمايز. المثال الموجود هو الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، الخلايا الجذعية المكونة للدم، تنتج لنا فقط الخلايا المكونة للدم التي هي تكون خلايا الدم البيضاء أو الحمراء أو الصفائح الدموية فقط. In contrast, unipotent stem cells is a fully specialized and can only reproduce to generate more of its own specific cell. For example, muscle stem cells. الخلايا وحيدة القدرات تكون هي خلية متخصصة بالكامل ولا يمكنها التكاثر إلا لتوليد المزيد من خلاياها الخاصة. مثلا الخلايا العضلية تنقسم وتنتج فقط خلايا عضلية ولا تنتج غيرها. Stem cells are unique in that they can also continually divide and regenerate new stem cells instead of further specializing. الخلايا الجذعية تكون فريدة من نوعها، حيث لها القدرة على الانقسام بشكل مستمر وتوليد خلايا جذعية جديدة بدلا من المزيد من التخصص. There are different stem cells present at different stages of the human's life. هنالك مختلف أنواع الخلايا موجودة في مختلف أطوار حياة الإنسان. Include embryonic stem cells of the embryo. الخلايا الجذعية الجنينية للجنين، حيث تمثل الفترة المبكرة من حياة الجنين، تبدأ من البيضة المخصبة إلى لغاية 8 أسابيع من عمر الجنين. Fetal stem cells of the fetus أيضا تسمى بالخلايا الجذعية الجنينية، لكن تمثل الفترة المتأخرة للجنين، حيث تبدأ بعد 8 أسابيع. Adult stem cells in adult، الخلايا الجذعية البالغة الموجودة في الإنسان البالغ. There are many types of adult stem cells. One of these types, epithelial stem cells, which give rise to the keratinocytes in the multiple layers of epithelial cells in the epidermis of the skin. هذا النوع من الخلايا الجذعية الطلائية تكون مسؤولة عن تكوين الخلايا الكيراتينية المتعددة الطبقات في البشرة. The other type, adult bone marrow, has 3 distinct types of stem cells. First, hematopoietic stem cells, which give rise to the red blood cells, white blood cells, and platelets. يكون مسؤول عن تكوين كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. Other type, endothelial stem cells, which give rise to the endothelial cell types that line blood and lymph vessels. يكون مسؤول هذا النوع من الخلايا الجذعية عن تكوين الخلايا المبطنة للأوعية الدموية والليمفية. The last type, mesenchymal stem cells, which give rise to the different types of muscle cells, cartilage, bone, tendon, ligaments, fat cells, and even nerve cells. هذا النوع من mesenchymal stem cells يكون مسؤول عن مختلف أنواع الخلايا العضلية، الغضروف، العظم، الأوتار، الأربطة، الخلايا الدهنية، وحتى الخلايا العصبية. We have finished
with the topic of differentiation and specialization, and now come to another topic about cell death. There are two types of cell death, either apoptosis أو تسمى بالموت الخلايا المبرمج and necrosis أو ما يسمى بالتنخر. What's the meaning of apoptosis? Apoptosis is genetically programmed cell death, which leads to organized breakdown and elimination of the cells. It's generally triggered by normal healthy processes in the body. الموت الخلوي المبرمج هو موت الخلايا المبرمج، والذي يؤدي إلى تحطم الخلايا والقضاء عليها، وتعتبر من العمليات الصحية والطبيعية التي تحدث بالجسم. Apoptosis is a very orderly process during which the genome of the cell is broken down. The cell is fragmented into smaller pieces and the debris is phagocytes that clean up the cell fragments. فالأبوتوسيس هي عملية منظمة يتم خلالها تحطيم جينوم الخلية، وكذلك تتجزأ الخلية إلى قطع أصغر منها، ثم تبتلع البقايا أو الحطام بعملية تسمى التبلعم. Morphologically, apoptosis is characterized by shrinkage of the nuclear and cell volume, small, dark, stained nuclei called pycnotic can sometimes be identified with a light microscope. في البداية تبدأ الخلية والنواة بالانكماش، وتظهر النويات بلون غامق تسمى البيكنوتيك. بعض الأحيان تظهر تحت المجهر الضوئي. The chromatin condensation and fragmented of the DNA by activation of endonuclease enzymes that are cleave DNA between nucleosomes into small fragments. يحدث تكثيف بالمادة الكروماتينية ويتجزأ ال DNA إلى قطع صغيرة عن طريق تنشيط إنزيم يسمى بالإندونيوكلياز إنزيم، حيث يقطع ال DNA في مناطق أو ما بين النيوكليوسومات إلى أجزاء صغيرة. Then, changes in the cell membrane by formation of small blips known as apoptotic bodies. ثم يحدث تغييرات بالغلاف البلازمي، حيث تظهر بشكل فقاعات تسمى بالapoptotic bodies. This blipping continues until formation of apoptotic body. The phagocytic cells recognize these apoptotic bodies and remove them by phagocytosis without inflammatory phenomenon. الخلايا البلعومية تميز هذه الأجسام التي تسمى بالapoptotic body والقضاء عليها بعملية التبلعم وبدون حدوث أي استجابة مناعية أو حدوث أي التهاب. Why do cells undergo apoptosis? Sculpting organs from the overgrown tissue in the fetus. Some of these cells need to be deleted during the development. For example, to shape uncomplicated structure like a hand out of the larger block of the tissue. ما هي فائدة الأبوتوسيس؟ نحت الأعضاء من الكتل الكبيرة من النسيج في الجنين. بعض الخلايا تحتاج إلى تجذيب أو حذف. مثال ذلك هو تجذيب التراكيب المعقدة، مثلا عندنا الهاند أو اليد من الكتلة الكبيرة من الأنسجة التي تحيطها. The other benefit of the apoptosis remove webbing between fingers in fetus as illustrated in this image. هو إزالة الشريط أو الحزام ما بين الأصابع المتكون أثناء عملية تطور الجنين كما موضح في هذه الصورة. Other example, incomplete differentiation in two toes due to lack of the apoptosis. في هذا المثال هو التصاق أصابع القدم
نتيجة لانعدام الأبوتوسيس. Some cells are abnormal and could hurt the rest of the organism if they survive, such as cells with viral infections, DNA damage, or cancer cell. بعض الخلايا تكون غير طبيعية وممكن أن تؤذي الكائن الحي إذا تم بقاؤها، مثل هذه الخلايا التي تعرضت إلى إصابات فيروسية أو إلى أضرار في DNA أو خلايا سرطانية. In these images show the normal cell subjected to the DNA damage. So, there are two ways for the cell to behave if this cell fails to repair of DNA, either continuous to divide and could lead to cancer, or this cell going to death by programmed cell death and prevent the cancer risk. في هذه الصورتين خلية طبيعية تعرضت إلى أضرار في DNA. إذا لم يتم إصلاح هذه الأضرار في داخل الخلية تسلك طريقين: أما أن تستمر بالانقسام وقد تسبب في حدوث السرطان، أو تذهب إلى، إذا فشلت في الإصلاح، تذهب إلى الموت المبرمج المسمى بالأبوتوسيس. In human body, cells were produced every second by mitosis. There is similar number die by apoptosis. Between 50 to 70 billion cells die each day in adult, and between 20 to 30 billion cells die each day in child. بالجسم الإنسان عن طريق الميتوسيس تنتج لنا في كل ثانية نفس العدد الخلايا التي تموت بعملية الموت الخلوي المبرمج الأبوتوسيس. حوالي من 50 إلى 70 بليون سيلز تموت كل يوم بالبالغ، وكذلك 20 إلى 30 بليون سيلز تموت في الchild. Cells in the adult organism may be eliminated to maintain balance, to make a way for new cells, or remove cells needed only for temporary tasks. القضاء على الخلايا في الكائن البالغ للحفاظ على التوازن، وكذلك لإفساح المجال لتكوين خلايا جديدة. What are the causes of necrosis? These cells die accidentally due to external or internal factors, such as mechanical trauma, example, poisonous spider bite, or lack of the nutrients, example, lack of the blood supply may due to disrupt blood supply to associated tissue, or due to thermal effects, extremely high or low temperature can result in necrosis due to the disruption of cells. فإذا الخلايا ممكن أن تموت بشكل عرضي أو عن طريق الخطأ نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. من هذه العوامل هي الصدمات الميكانيكية، مثل التعرض للدغة العنكبوت السام، أو فقدان التغذية نتيجة لتحطم الأوعية المجهزة للأنسجة، أو تأثيرات حرارية، ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة ممكن أن تسبب تحطم بالخلايا وتسبب التنخر أو cold necrosis. If the cell subjected to the one of external or internal factor that lead to necrosis. Necrosis begins with cell swelling, انتفاخ الخلية. The chromatin gets digested. المادة الكروماتينية تتحطم أو تهضم. The plasma membrane and organelle membranes are disrupted. تتمزق الأغشية سواء كانت المحاطة بالخلية أو المحاطة بالorganelles العضيات. Endoplasmic reticulum vacuolizes تبدأ بالتحوصل أو تكوين فجوات. The organelles break down completely and finally the cell lyses. العضيات تتحطم بشكل نهائي وكذلك تتحلل الخلية بشكل نهائي. Discharging
its intracellular content and stimulating an immune response that it is called inflammation. لطرح المكونات الداخلية للخلية إلى الخارج، وبذلك تحفزنا الاستجابة المناعية أو ما تسبب الالتهابات. This image shows necrosis. Question: how can differentiate between apoptosis and necrosis? In apoptosis, the nucleus shrinkage and the chromatin condensation. In necrosis, the nuclear swelling. في النكروسيس يحدث انتفاخ بالنواة، بينما في الأبوتوسيس تنكمش النواة وكذلك المادة الكروماتينية تكون تتكثف. Cell shrinkage in apoptosis, whereas cell swelling in necrosis. فإذا الخلية تنتفخ بالنكروسيس وتنكمش في الأبوتوسيس. In apoptosis, preservation of the organelles and cell membranes. In necrosis, disruption of the organelles and cell membranes. العضيات والأغشية تحافظ على نفسها في الأبوتوسيس، بينما تتحطم العضيات والأغشية في النكروسيس. Rapid engulfment by neighboring cells called phagocytes by phagocytosis process. Rupture of the cell and release of the cellular content. في النكروسيس يحدث انفجار في الخلية وتطلق مكوناتها الداخلية إلى الخارج، بينما هنا تبتلع الخلايا الميتة من قبل خلايا تسمى الفاغوسايتس أو البلعومية بعملية تسمى التبلعم. Preventing inflammation in apoptosis, whereas inflammatory response in necrosis. فإذا بالنكروسيس هنالك استجابة مناعية وحدوث التهابات. هنا بالأبوتوسيس لا تحدث التهابات ولا توجد أي استجابة مناعية.